Hello and welcome back to Baiten Katos. Let me have a real quick look in here. See if I have something. This shop doesn't really have much of use to me. That might be decent, I guess. That's kind of expensive actually. That's an expensive ass shrimp. Nah, let's settle for what we got, and what we got is slightly lower level Kalas. Everyone else seems... well, everyone else that I actually use are good to go. I haven't leveled up Gibari and Luda, but that's fine. Savina is on fire, but that's part of her... her equipment is that she's on fire now, I guess. Should we actually, what's her deck looking like? These are starting to look kind of... well, actually they're not as strong, so... might as well stay the way it is. Oh, and we got that too. Should we, briefly at least, for the time being, switch in Savina? I think seems like a good idea. Where are we going again? We're going back up, I think. So we're heading to the port. There's our dragon. Hello. I don't think there's anything left for us to do here. So let's leave. I wonder if that noise is picking up. My washing machine is running. Hopefully it doesn't sound too bad. Let's see, we fought Malpercio. That was kind of crazy. We didn't exactly win. We won, but it's not over. So we won the battle, we haven't won the war. Hey, what's up? Codell told me what happened. Welcome back, Carlos. Thank you. But I owe my return to Shella and the others, and Bold too, of course. I don't think I could have survived without them. That may be true. This feels like it should be voice acted. You may have been eternally trapped in darkness, but thankfully you're back with us now. With our combined efforts, it may be possible to destroy the wicked god. Let's join forces and face this crisis head on. Carlos. King Laterkanum. You don't need to say anything, you're back with us now, that's all. I feel like Carlos is kind of too easily forgiven, I don't know. You managed to cast aside the powers of darkness. I'm sorry I keep saying that. I received from Malpercia, since you were able to do that, perhaps there's still hope for Melodia. Oh. I don't know about that. Guess we'll see. No, it's voice acted. So, how about those ancestors of yours or whatever? And all our shit's busted. My guess is that we should repair our broken plot devices. I don't know. Oh shit, sorry. Admirable, but I don't know if that's a good idea.
無駄に命を投げ捨てるのは愚か者のやることです。しかし実際果たして今の僕らの戦力で、それはでもな、万に一つでも勝機があるならそれにかけるしかないか。ああ、死に物狂いで突っ込めば。 I don't know. ゴルヒドライには入れないよ。 Hello? Oh, hello. こうだ。 Right, Coldine. Why are you walking with one foot pointed to the 姫 left 様、ご無沙汰してお and り one ます。 straight? お元気そうで何よりでございますわ。ご機嫌よろしゅうです。 You seem very young to be like an ancient witch type thing, character, whatever. それよりコルヒドライには入れないって。 It's also kind of weird that Misuchi is wearing a mask again. That looks just like her old mask. がっちりシールドを貼られちまって、あれじゃあ Oh も well. うお手上げです。なんだって、それじゃあ力ずくで無理やり押し入ろうなんてしたら、それこそ無駄に犠牲を増やすだけですわよ。そうそう、力ずくお気楽の単細胞バカじゃ女の子にも嫌われ。 Yeah, wow. Never heard a line like that あ before. んたは黙っといで。 Yeah, it's very easy to see the sort of archetype she fills. 今日のところはここらで切り上げるとしましょう。 We don't have a plan though. いずれ土の民と知恵を合わせれば、きっといい考えも浮かぶことでしょう。 What are we just supposed to wait? そうだな。君たちも疲れたろ。 I guess we're gonna have a cutscene where we go to bed and sleep for a night. Maybe a dream. We've heard about prophetic dreams in this game before. ご苦労だったね。あとそれとカラス、これ預かってきたの。サダルスードの様子を見に行った時、カラスに渡してくれって。 Huh. 俺に？君に話しておかねばならないことがある。 The doctor? ケバルライ村にて待つ。 Yeah. ラリクシ？ケバルライ村の先生か。まさか本当にあの先生がテートでゲオルグじいちゃんと一緒に研究してたっていう学者なのか。俺に話しておかなくてはならないこと。どうかした？いや、なんでもないよ。ありがとう、コトラ。 Kotora. お安いご用よ。 What did she say? Oyasu goyo yo? She's using some sort of... Oh, are we gonna have some time for reflection? ちょっと付き合ってくれないか。ケバルライ村までラリクシ先生に会ってこよう。もし Yeah. 本当にあの先生がテートでじいちゃんと一緒の研究に携わっていたというのなら、話というのはきっとその頃のことに違いない。 Yeah. それとこいつは俺個人の問題だ。他の連中を巻き込みたくない。 Why? Why not? 俺たちだけで片付けよう。 We should bring... If I say that, I mean that we should bring the others. あの手紙のことがどうしても気になるんだ。このままほっとくわけにはいかない。何？先生と会ってすぐに戻ってくりゃいいさ。さあ。 Fine, I guess. I have the whole ass party with me though. おっと。ラリクシ先生のとこでしょ。私たちも付き合うわ。 Okay, good. だけどこいつはみんなにはおそらく俺のじいちゃんの。ええ、天才ゲオルグ博士がテートでどんな研究をしていたのか僕
Oh shit, I keep cutting him off. ダメよ、水木様がついてないと。 Still saying お Sama, 前が huh? 何をしたかろうと関係ないが、勝手な単独行動は認めるわけにはいかない。みんな。さあ行きましょうカラス。 That's a somewhat liberal translation, but it works. I think I'm just gonna head ass straight for. I don't know if I should be talking to people in town, but kind of just want to beeline to the next plot point, you know. Hello? Oh, I'm free to go wherever I want. But I'm just gonna go to plot, is my general idea. Maybe stop by, what's his name? Fucking guy with a family. Washia. Give you this as thanks. Silver ash. That's for, Gibari. I'm just gonna head back. I don't have the fish head anymore. I hope I didn't actually need that for anything. Am I expected to carry that shit around the whole ass video game? You can't possibly do all the quests in this game first playthrough. At least not like in the intended order. I can't imagine. Anyway, it's been a while since we were here. Let's quick little save. It's always fun to come back to your starting area in an RPG, I feel. 俺たちはここで待ってるからよ。ゆっくり話を聞いてきな。 Okay, that's fair enough. ちょっと行ってくるよ。Hello. いや、来たか。待っていたよ、カラス君。大変だったようだが、元気そうで何よりだ。ああ、久しぶりだね、先生。久しぶり。手紙受け取ったよ。俺に話があるとか。先生、あんたとじいちゃんは本当にテートで。さて、どこから始めたものか。I usually find starting at the beginning is a pretty good place. やはりそもそもの始まり。あの研究のことから始めるのが一番だろう。There you go. 20年も昔の話だ。Oh. 直接帝国へも出向いたようだから、私とゲオルグが砂漠の小村の出身で20年ほど前にテートに招かれ。Asha? Also, this artwork is really quite nice. Quite lovely. 軍事的研究に携わったという話はすでに聞き及んでいるだろう。当時我々はゲルド・ブレイム皇帝の命令に従い、 Bell ships and iron だ beetles. がその裏でもう一つ極秘に別の研究を進めていたのだ。 Yeah? 我々はマグナスの秘密を解き明かそうとしていたのだよ。 Ooh, the secret of the Magnus. I was like uncovering truths behind secrets and such. What is this artwork? 物質の本質を高度化し記録。 It's a technology? Oh, well, wizards. I thought it was like magic,
but perhaps you don't make a distinction. Perhaps magic and technology is the same to you. そして必要に応じてその記号から元々の物質を再構成する。それは太古の魔導士によって完成されたシステムだ。That sounds very techy and not very magicy. That is quite interesting. And my brain, of course, starts going to the Xeno games. I'm curious, where do we go from here? だが、生命体のマグナス化は遥か昔より実現不可能な禁断の技とされていた。You would think so. 無理やりマグナス化された命は解放した際にどうしてもいびつな壊れたものしか再生できないからだ。Are you gonna go into the end Magnus? And how Malpercio is stored in a しか Magnus? しゲオルグはそれを実現してしまった。奴は天才だった。Is the splitting into separate body parts, is that like a workaround? 当初は火炎道の奥深くに潜む力を利用しようと考えていた。今ではそれが封印されたエンドマグナスの一つだと分かっているが、ジャコモ、エイメ、ホロンはそうした研究の最初の実験体であり、 What do you mean? 彼らの常人を超えた力はその成果なのだよ。 Huh. ジャコモたちもエンドマグナスの力を。そうだ。しかし封印されたままのエンドマグナスではどうしてもあれ以上の効果は望めなかった。 So, am I getting it straight that the end Magnus were like protected by these spirit things because of something Georg did? 我々はさらに先へ進んだ。私が何の話をしているかわかるかね。思い出せないか。それは君と君の弟のフィーの物語だ。 Ototo? Brother? I thought Fee was a girl. I don't know if they've ever said. I was under the impression that Fee was a girl. Fuck. I'm gonna have to rewire that just like with Misuchi. Sorry in advance if I get it wrong going forwards. Brother, Ototo. ゲオルグによって人為的に生み出された。 Oh shit. 作られた命なのだよ。 Is that what it means to be a divine child or whatever? Kami no ko or whatever they were saying. Artificially created. What does this mean? Oh, what? テートで我々は何年もかけ、様々な実験を繰り返した。 What are we looking at? Schematics. Flow charts. Is this how you play Ken in Street Fighter? だが、さすがにゲオルグにも命のマグナス化は不可能だった。 So... 命をマグナスにした段階で、物では Wait. 重要な何かが抜け落ちてしまうようなのだ。 Didn't someone say that? That he had no Magnus inside him? Who said that? Was it one of the witches? Commented on how he seems to lack Magnus essence? Magna essence or whatever? そこでゲオルグは再び方向を変えた。命のマグナエッセンスを抽出するのではなく、逆に他の物質のマグナスに手を加えることで新たな命を生み出す。 Oh shit, is Kalos created from something akin to an end Magnus? ところのゲオルグは何かに取りつかれたようだった。最終的に素材として選ばれたマグナスに何ヶ月もかけて手を加え、改良を重ね、徐々に変質させてゆき、そしてついにマグナスから新たな命が生み出された。 Interesting. This is kind of interesting as well because you can make the Magnuses change over time. それが君なのだ、カラス君。そんな、まさか。信じられなくても無理はない。いずれわかる時が来るだろう。だが、しかし物質のマグナスから生み出された君は
なんと言ってよいか。 Excessively あま human. りに人間的というか不完全だったのだ。 Too many of the flaws present in human beings. Born with just one wing. I have been saying that Carlos is a very flawed character, and I do kind of enjoy that. Or I very much so do enjoy that. I thought he was very interesting from the very start, that he wasn't... He was a pretty far cry from your standard goody two-shoes JRPG man. ゲルド・ブレイムは満足しなかった。彼の求めていたのは完全な曇りなき命。 Is Melodia something similar to そ Carlos? のマグナスを研究す I れば wonder. いずれ不老不死も望めるような。彼は当時それを神の子と呼んでいた。 There's the divine child name thing. 神の子。 Kaminoko. その頃からゲルド・ブレイムは人を超えたものに取りつかれていたんだよ。 Yeah. ゲオルグはさらに君のマグナスを研究改良を続けて Another life. 完全なる命のマグナスを持った命。 それがフィーなのか。フィーも作られた命だったというのか。しかしコーダは魔女の一人は She was the one who said it. 感じられないと。それは君のマグナスがこの世界の通常のものとは大きく異なるからだよ。 On account of being artificial. Is Carlos the cosmos of this ゲ game? オルグがかなり手を加えてしまったからね。 Is he gonna be... Never mind that, I'm not gonna spoil that. Don't worry. George... Georg? 例えばここに青い体液の流れる生き物を連れてきて Okay. 多くの人は首を振ってそれは無理だ。そもそもこの生き物には血が流れていない。 I think I'm picking up what you're putting down. So, Carlos would have something like Magnus, or Magna Essence, but it's not the same as other living なぜ beings. なら一般に人がイメージする血とは赤いものであり、青い体液というものは血として認識されないからだ。 Insects have green blood. Vulcans have green blood. 誰かにそう言われて初めて彼らは目の前の生き物には青い血が流れているということに気づく。 The Hulk has green blood. それまで彼らにとってはその生き物には血は流れていなかったのだよ。それがちゃんと自分たちの目の前に存在し見えていたにもかかわらずね。 I mean, maybe they could figure out that the blue liquid has the properties of blood, or like what blood is that it is a liquid that carries oxygen throughout, well, a lot of things, but primarily, let's say primarily oxygen throughout the body, because the oxygen is needed for organs and muscles and such to work. If you could look at this hypothetical blue liquid and conclude that it has the same function, the same purpose of, you know, transportation, transporting oxygen, transporting nutrients or whatever throughout the body, then you might be able to conclude that it is in fact blood. それと同じようなことが君のマグナスについても言える。ああ、なんとなく分かったような気がするよ。話を戻そう。ゲオルグはフィーの誕生を見た後、つきものが落ちたように人が変わった。幼い君がフィーと接するうち、それまで奴の中でずっと眠っていた何かが、 Some sort of fatherhood. いや、フィーが備えていた何かが奴を変えたのかもしれない。そして12年前、ついに我々は帝都脱出を決意した。Oh? なあ、ラリク氏。私たちは一体何を実現してしまったん What だ on ろう。 earth have we done? Have we seen
I think we might have seen this portrait of Georg. マグナスから命を生み出すことを可能とした。だが、そのことにどんな意味がある？新たな、より深い絶望と悲しみの扉を開いただけではないか。Were they too preoccupied with the question of whether they could and did not in fact ask whether they should? ゲオルグ、今はそんなことよりこれからどうすればいいのか考えよう。いや、考える責任が我々にはある。Just two bros being parents. I get it. ああ、そうだ。その通りだ。So is Larikush kind of Kala's dad? ゲルドブレイムの命令通り、このままずっと研究を続ける気か？いや、もうこれ以上あの子らを、カラスとフィーを奴の野望のための実験材料などにはできん。よし。となると、やはり。Ah shit, I fucked up. 後に何も残らぬよう、この研究所は爆破してしまおう。Yes. That 一 tracks. 切を無に帰すのだ。我々もそれに巻き込まれて死んだように見せかけ、帝国を脱出する。行き先はミラ。And that is where Kalas grew up. あそこなら、万が一偽装がバレるようなことになっても。That's still a whole thing that I feel has not been thoroughly explored yet. しばらくは連中の目を盗んでやっていけるだろう。私と君、カラスとフィーの4人で。But Larikush was not there in Kala's memory. 誰か来る。完全体の明日のテストの予定はどうなっている？マグナスの解析はまだ進まないのか？ Holomaton. What the fuck was that again? ああ、予定通りだ。何の問題もない。成長による変動まできちんと計算に入れておかなくてはならない。それにはまだしばらく様子を見ないと。何度も言っているだろう。あと5年か10年か？ Actually, Giacomo, didn't he say something like Georg is his dad, which would, if he was also a result of these experiments, I guess that's what he meant. そろそろ何かしらの結果を見せるんだ。皇帝もそういつまでものんびりと構えているわけではないからな。ああ、それから出来損ないの方は明日処分するようにとの命令だ。Kalas. 奴はもう不要だ。これ以上生かしておいても何の益もない。ジャコモ、お前というやつは。ゲオルグ、落ち着け。ジャコモ、君は今回の研究に関して皇帝の計画について何も感じないのか？くだらんことを。俺は親父やあんたとは違う。あんたたちの研究のおかげで人を超えた力を手に入れたんだ。それに第一こいつを始めたのはあんたたちだ。実験は続ける。俺が必ず続けさせてやるからな。俺はこの計画が俺たちに何を見せてくれるのか。この計画見せる。He specifically says he wants to see the plan or whatever. どこへ連れて行ってくれるのか。Or maybe Keikaku is also like project. I'm not sure. 心の底から楽しみでしょうがないよ。Can't help but look forward to it. He's not quite right, is he? Look at those JPEGs of explosions. Oh, hey, it's the fucking throne room with the goddamn save point there in the cutscene. Wow, what a sound.
計画はうまく運び、無事ミラに落ち着くことができた。爆発のショックからか、帝国を脱して目を覚ました君は、それまでの一切の記憶を失っていた。Oh, really? So he also had amnesia. We talked about that in the beginning of the game. How Carlos didn't have amnesia, but I, the player, had amnesia. But I guess he also at one point had amnesia. Everyone's been drinking the amnesia water. フィーは当時まだ3歳だったので、テートでのことはろくに覚えてはいなかったろう。その後、私はミラを出て Did Carlos and Fee start as babies even then? 2年前にミラで君たちに No, they 何が must 起こった have. のかは私にはわからない。もう別々の道を歩み、互いに連絡も取り合っていなかったからね。 Carlos' dad split up. ここに気を失った君が運び込まれてきたときはびっくりしたよ。 Yeah? You didn't... Oh. Bird noises. ジャコモはテートで死んだよ。そうか。 Good. 俺がマグナスから生まれた。 Magnus Kara umareta. ゲオルグじいちゃんが生み出した。 Umidashita? That makes it sound like he birthed Carlos. そんな話信じられない。 Which I guess he did? ああ、そうだろう。ゆっくりと時間をかけて少しずつ事実を受け入れていけばいい。いずれにせよ、君は君として今ここにいる。 Kimi wa kimi da, time to ど go. うやって生を与えられたかは Koko 問題で de はない。 boku wa. Yeah. それは我々みんな一緒だよ。誰も生まれてくることを選ぶことはできない。 Facts. 気づいた時には生きている。存在している。 Yeah. それから君に渡したいものがある。 Yeah? もしもの時はとゲオルグから預かったものだ。ゲオルグじいちゃんが俺に？そうだ。遠い昔にな。ミラに落ち着いてしばらくしてからゲオルグが君にと残したものだ。それが何なのかは私も知らないが、空中山脈の山小屋にある。 The Celestial Alps? 空中山脈？ Where even is that? ああ、山頂付近に小屋がある。テートを出た後でゲオルグと二人で。 So you guys built a cabin together and lived there near the mountaintop? Like, I don't want to be presumptuous. But this is certainly an interesting relationship we have going on here. I kind of wonder if these gentlemen were at some point imagined as lovers. I don't know. そこにじいちゃんが俺に残してくれたものが。行って受け取ってくるといい。 Celestial Alps, where is that though? Is there gonna be some dialogue with the gang? 先生、もう一つだけ聞いておきたいんだが、俺の名をつけたのは。 That is kind of an interesting question. Really? Oh, I did not expect that answer. 生まれた君が不完全だと知ると、不吉な、忌まわしい片羽の鳥だと言って。 Oh shit, Karas? Karasu. It does! Karas is a raven. Have you seen Karas? You should watch Karas. It's fucking baller. Da-ga-da, 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 da-da-da, da-da-da. If you ever played Tatsunoko vs. Capcom, Karas is super cool. He's a raven, fucking samurai Power Ranger kind of dude. He's super cool. Did I say that in episode 1?
I've had that thought. Katos is Raven. And also ravens are super cool. I love ravens. Ravens are super intelligent. They're connected to a bunch of cool myths all over the world. The Raven Guard are my favorite Space Marine Legion if you're into Warhammer 40,000 or 30,000 for that matter. I'm sorry, I got stuck on this because this is really cool and I like language. I think this is cool. Also, they're 脱出した後、ゲオルグと私は君に新たな名を与えようとしたのだが、 oh, new name? 君は自分につけられた名前だけは決して忘れようとしなかった。Ah, that makes sense. はあ、きっと俺の命と憎しみの理由だったろうからな。It's it's a good name though. Ravens are sometimes seen as ill omens. But there's nothing about them that makes them like evil, actually. It's more like they're sensitive to, you know, things going wrong, and you'll see them fly away when there's like, I don't know, natural disasters incoming, or whatever. I think that's part of why a lot of cultures see them as ill omens. A lot of cultures see them as very intelligent as well. Here in the north, Odin had two ravens, Hugin and Munin. Hugin, Hågen in Swedish, referring to the mind, and Munin to the memory. So the mind and the memory were represented by ravens, and they were Odin's spies. They flew around the world and came back with information for him. And Odin was a very paranoid god, and he greatly desired knowledge, information. Anyways, let's continue. What was the name you tried giving him though? I kind of want to know. If you tried changing the name, what did you try and change it to? Yeah, he's looking a bit down. 大丈夫？ああ、大丈夫だ。みんな空中山脈まで付き合ってくれ。そこにじいちゃんが俺に残してくれたものがあるらしい。I wonder what. よし、わかった。どんな話があったのか知らねえが、死刑だつらしてんじゃねえよ、カラス。ええ、そうですよ。元気出すねカラス。 Up your chair. 様がついてるよ。作戦遂行のことだけで頭の中をいっぱいにしてみろ。考えるのは後でいくらでもできる。友人。Ah, fuck. みんなありがとう。 This is very JRPG, but that's fine. It's not over yet, brother. ああ、そうだな。さあ。 Snake, it's not over. Big ol' plot exposition dump. I enjoy a good exposition dump. Cool artwork, cool info. We know a lot more. Katos, the Raven. That's cool. I like that. I will see you. Also, he has a black wing. I don't know if I said that out loud. He has a black wing. Katos. Anyways, I'm gonna see you next time when we go to the Celestial Alps. I have no idea where that is. But I will see you. Goodbye.